sitting this way. I was talking with Bapuji that I would be demonstrating this relaxation to the teacher's training program, and I asked Bapuji to be present if he would like, and he says yes. So I like you to observe that very closely, and just again, in this you don't have to do what in postures. So you just simply be present, that's all. Say it loudly. Yeah, it is orange. Yes. Bapuji says, I thank you for showing me this demonstration, and also those who participated in giving the demonstration. It's the three brothers. Bapuji said that Bapuji has showed me this experiment very recently, this Katori Karan, holding the breath and holding the body stiff. Bapuji showed me that about 4 years ago, or 5 years ago, I think. 6 વર્ષ પહેલા, 5-6 વર્ષ પહેલા. જે શિક્ષકોને આનાથી એકદમ તરત જ ખ્યાલ આવી જાય છે કે કેટલું રિલેક્સેશન છે, શિથિલીકરણ કેટલું છે. એટલે શિથિલીકરણ વધારે વખત રોકાય છે, કઠોરીકરણ બહુ અભ્યાસ જોઈએ, અભ્યાસ. બાપુજી શિથિલીકરણ કોઈક વખત અનુકૂળ થાય કે હમણાં કેવું હોય તો થોડુંક હમણાં સારું. અને કઠોરીકરણ બંને વિશે જીવનની અંદર એમ કે કઈ રીતે સહાય થઈ શકે એ રીતે પણ. બાપુજી એ લોકો જરા નજીક આવી જાવ. ભલે ભલે. Come a little closer, but keep little space in front. Bring it. Yes. સર્વપ્રથમ હું આપ સર્વને શિથિલીકરણ વિશે સંક્ષેપમાં કંઈક કહીશ. In the beginning, I'll tell you a little bit, or in short, about relaxation. શિથિલીકરણ એક સ્વાભાવિક વિશ્રાંતિ છે. સ્વાભાવિક વિશ્રાંતિ છે. The relaxation is a natural rest. તે બે રીતે થઈ શકે છે. It can be done in two ways. એક ઈચ્છા ન હોવા છતાં અને એક ઈચ્છાપૂર્વક. One is voluntary, another one is involuntary. વ્યક્તિ આખો દિવસ શ્રમ કરે છે અને તે પછી રાતે જ્યારે શૈયા પાસે આવે છે ત્યારે શિથિલ થઈ જાય છે. ખરેખર આખા દિવસના શ્રમ પછી એનામાં શિથિલતા આવે એ સ્વાભાવિક છે. After
long days, hard work, when individual comes to the bed, he naturally experiences relaxation. અને ઈશ્વર કેટલો બધો દયાળુ છે. And how merciful God is. તરત જ નિદ્રા દેવીને પાઠ કરે છે. Immediately the goddess sleep comes. નિદ્રામાં ખરેખર માતાનું વાત્સલ્ય છે. In sleep there is really the mother's love. એ વ્યક્તિને જાણે પોતાના ખોળામાં સુવાડે છે. As if she takes the individual in her lap. અને પ્રેમપૂર્વક તેના મસ્તક પર જાણે હાથ ફેરવ્યા કરે. And as if lovingly tapping his head. અને એના અંતઃકરણમાં ઊંડાણમાં જ સંભળાય એવું મધુર સંગીત છેડ્યા કરે છે. And in his heart continues to play the melodies, sweet melodies that he can hear from the depth. નિદ્રા એટલું જ નથી કરતી, નિદ્રા ઘણા કાર્યો કરે છે. Sleep just does not do that much, but sleep accomplishes many other tasks. કારણ કે નિદ્રા એ પ્રભુની દાસી જેવું છે, દાસી છે, દેવદાસી છે. Because sleep is Devadasi, means the servant of the Lord, servant of the Devas. અને એ સર્વની સેવા કરે છે. And she serves everyone. જ્યારે વ્યક્તિ નિરાશ થઈને સૂવે છે, when the individual is disappointed and he falls asleep, ત્યારે એ નિદ્રા મીઠો મીઠો પ્રેમ કરીને એનામાં ઉત્સાહનું સિંચન કરે. Then at that time, by loving the individually very sweetly, inspires him as a result of sleep. નિદ્રા ક્યારેક ક્યારેક જિજ્ઞાસુને જ્ઞાન પણ આપે છે. The sleep sometimes provides knowledge to the aspirant. કારણ કે નિદ્રામાં મનનું અસ્તિત્વ પ્રતીત નથી થતું, તથાપિ મન હોય છે જ. In the sleep, we do not experience the existence of the mind, and yet it is there. એટલે જેમ શિક્ષિત માતા પોતાના નાના બાળકની સમસ્યાઓનું સમાધાન કરે અથવા એને શિક્ષણ આપે, તે રીતે નિદ્રા પણ ક્યારેક મનની જિજ્ઞાસાઓને સંતોષે છે. Just as educated mother provides knowledge to the child, so also the mother's sleep also gives the glimpses of knowledge to satisfy the jignasa, means the desire to know, to grow. શિથિલીકરણ થયું એટલે નિદ્રા આવી. After the relaxation, the sleep follows. તેમ શારીરિક નિષ્ક્રિયતાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. Similarly, inaction on the physical part, on the part of the body, is very necessary. આખા એ દિવસમાં વ્યક્તિ જ્યારે શ્રમ કરે છે ત્યારે બહારની ઇન્દ્રિયો જ અધિક શ્રમ કરે છે. During the day, when the individual works hard, it is usually the external organs of the body that works hard. એ બધી ક્રિયા પ્રાણ દ્વારા થાય છે. All those kriyas or actions are performed by the help of prana. પ્રાણની માત્ર બહારનું જ કાર્ય નથી કરવાનું, અંદર પણ એને કાર્ય કરવાનું હોય છે. So prana not only accomplishes this external task, but it also accomplishes internal tasks. એટલે જ્યારે પ્રાણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનું સંચાલન કરતો હોય છે ત્યારે અંતરેન્દ્રિયોનું કાર્ય કરી શકતો નથી.
When prana is performing its actions on the external level, on the external organs, then it cannot accomplish very well the internal work. જ્યારે નિદ્રા આવી જાય છે ત્યારે અંતરેન્દ્રિયોમાં પ્રાણ કાર્ય કરે છે. When we fall asleep, this prana works with the inner organs. લગભગ પ્રાણ આપણો એવો મિત્ર છે કે આપણે એને પૂરું ઓળખતા નથી, એ દુઃખ છે. The prana is our such a dear friend that it is the shame that we do not know our friend well. જ્યારે સમસ્ત શરીર શાંત થઈ ગયું હોય છે, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ રહી હોતી નથી, ત્યારે પણ પ્રાણ રાત્રે શરીરમાં કાર્ય કરતો હોય છે. When the whole body has come at rest, and when the body is asleep, the prana continues to work internally and purify. જાગ્રત અવસ્થામાં પણ કાર્ય કરતો હોય છે અને નિદ્રામાં પણ એ જ કાર્ય કરતો હોય છે. During the wakeful state, prana is working. During the sleep also, the same prana is active. એટલે આપણા સંરક્ષણને અર્થે કોઈ જાગતી શક્તિ હોય તો તે પ્રાણ છે. So for our own protection, if there is any energy that is always awake, it is prana. પ્રાણ નિદ્રામાં જૂના જે કોષો હોય છે, જે જીર્ણ થઈ ગયેલા હોય છે, તે કોષોને સહાયતા કરે છે. જો તે કોષો અત્યંત ક્ષીણ થઈ ગયા હોય અને નષ્ટ થઈ જવાની તૈયારીમાં હોય તો એને નષ્ટ થઈ જવા દે છે અને તે સ્થાને નવા કોષોનું નિર્માણ કરે છે. During the sleep, if the cells are worn out, it replenishes them. If they are ready to be discarded, it removes them and it replaces new cells. So this is the work of prana. જ્યારે વ્યક્તિ જાગૃત હોય છે ત્યારે પ્રમસ્તિષ્ક એટલે મોટું મગજ કાર્ય કરતું હોય છે. When man is awake, his larger brain is functioning. જ્યારે વ્યક્તિ નિદ્રિત થઈ જાય છે ત્યારે પ્રમસ્તિષ્ક વિશ્રાંતિ લે છે. When the individual is asleep, the larger brain takes rest. અને તેને સ્થાને નાનું મસ્તિષ્ક કાર્ય કરે છે. And in its place, the small brain is working. એટલે આ વિશ્રાંતિથી ઘણા કાર્યો થાય છે. So due to this rest, many works or many tasks are being performed and fulfilled. એ શિથિલીકરણ જ્યારે સ્વેચ્છાપૂર્વક કરવામાં આવે છે અને દિવસમાં કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ એક વિશેષ પ્રકારની વિશ્રાંતિને ઉત્પન્ન કરે છે. When that relaxation is consciously and willfully practiced during the day, even at such times, it provides a great rest. શિથિલીકરણ એટલે કેવળ પ્રાણની જ ક્રિયા. Shithilikaran means the relaxation means only the actions during that time performed by prana, means no intervention of mind, in other words. એટલે પ્રાણની પણ વિશ્રાંતિ, મસ્તિષ્કની પ્રમસ્તિષ્કની પણ વિશ્રાંતિ, અર્થાત મનની જ વિશ્રાંતિ. Yes. So, or we can say that the only prana is working means it is also the rest of the large brain also during that time. આ વિશ્રાંતિના અભાવે જ આપણને ઘણા બધા રોગો અને ઘણા બધા મનના ઉપદ્રવો થાય છે. Because of the lack of this rest, we get many diseases and many mental and emotional problems.
એટલે શિથિલીકરણ સર્વોપયોગી છે. So relaxation is useful for everyone. વિશ્રાંતિની એટલે આ શિથિલીકરણની એક વિશેષતા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. It is worth paying one very special aspect of this relaxation is worth paying attention to. એમાં એક વિશેષ પ્રકારની એકાગ્રતા થાય છે. In that you have very special kind of concentration. જાગ્રત અવસ્થામાં કરેલી જાગ્રત અવસ્થામાં કરેલું શિથિલીકરણ એ જ એકાગ્રતાને ઉત્પન્ન કરે છે. The relaxation done during the wakeful state gives birth to concentration. કારણ કે એમાં પાછળથી મનનું અસ્તિત્વ ખડું થાય છે. Because the existence of mind, because mind comes into focus at a later time or in the background. એટલે તે વખતે મન સાક્ષી રૂપે જ રહે છે. So at that time mind just remains a witness. It is there but it's simply a witness. બે ક્રમ છે. પ્રાણ મનને આકર્ષે છે અને મન પ્રાણને આકર્ષે છે. There are two happenings. Mind attracts the prana and prana attracts the mind. શિથિલીકરણમાં પ્રાણ ક્રિયા છે, પ્રાણની પ્રક્રિયા છે. In relaxation it is the action or working of prana. અને કઠોરીકરણમાં ચિત્તની ક્રિયા છે. And in Katori Karan means in stiffening up, it is the work of mind. That's so beautiful. I never realized this. It's such a beautiful, clear understanding. પહેલા શિથિલીકરણમાં પ્રાણની પાછળ ચિત્ત જાય છે. In a relaxation first, the mind goes behind prana. જ્યારે કઠોરીકરણમાં Prana ચિત્ત આગળ હોય છે અને પ્રાણ પાછળ હોય છે. And in Katori Karan means in stiffening of the body, the mind is the leader and prana is the follower. આમ બંને એકબીજાના પૂરક છે. Thus they both compensate each other. જે કાર્ય શિથિલીકરણથી નથી થતું તે કાર્ય કઠોરીકરણ કરે છે. The work that cannot be accomplished by relaxation could be accomplished by Katori Karan. શિથિલીકરણમાં એમ લાગે છે કે જાણે શક્તિ જ નથી વ્યક્તિમાં. In relaxation, it appears as if the individual has no energy whatsoever. અને કઠોરીકરણમાં વ્યક્તિ જાણે શક્તિથી જ ભરેલી છે એવું લાગે. And in Katori Karan, you feel as if the individual is filled with energy. એટલે એમાં કેવળ ચિત્તની જ દૃઢતા છે. In that, it is simply the fixation or firmness of the mind. હા, શિથિલીકરણ અને કઠોરીકરણ એ યોગના મહત્વના અંગો છે. This relaxation and Katori Karan are very important aspects of yoga. આ બે શસ્ત્ર દ્વારા આગળ તો બે ઉપાયો દ્વારા અસંખ્ય સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. By these two techniques, one can attain many siddhis, many powers. પણ તમે બધા એ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા મને લાગી જશો. But you don't get busy attaining the powers. સામાન્ય આરોગ્ય તમને જોઈએ છે તે આરોગ્ય મેળવજો. પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોઈએ છે તે મેળવજો. સિદ્ધિઓ તો સંસાર માટે જ હોય છે. એ બધી પ્રાપ્ત કર્યા પછી અહીં છોડીને જ ચાલે જવાનું હોય છે. એટલે એની પાછળ બહુ શ્રમ કરશો નહીં. So do not go after siddhis. Whatever siddhis you attain, no matter how big they are, you have to leave them here on the earth. So use all these techniques for increasing your love for God and for your own health and well-being.
જ્યારે આપણે સિદ્ધિને ચાહીએ છીએ ત્યારે ભૂલશો નહીં કે આપણે પ્રભુને નથી ચાહતા. Remember that when we love the powers or siddhis, we are not loving God. It is their opposite. ઈશ્વરને જો ચાહવું હોય તો એ જે રીતે રાખે તે રીતે જ રહેવું જોઈએ. If you want to love God, then you must resolve to live in the way He keeps you. તો શિથિલીકરણ અને કઠોરીકરણ એ બંનેમાં સંયમ છે. So in relaxation and in Katori Karan, in both of them, there is a control. Self-control, sorry. શિથિલીકરણ દ્વારા પ્રાણને સ્વાધીન કરી શકીએ છીએ. By the help of relaxation, we can control the prana. અને કઠોરીકરણ દ્વારા મનને સ્વાધીન કરી શકીએ છીએ. And with the help of Katori Karan, we can control the mind. પરંતુ આ અભ્યાસ થોડો થોડો પ્રતિદિન કરવાનો છે. But this practice is to be done little bit, but every day regularly. અને તમારા જીવન પૂરતો જ કરવાનો છે. And it is to be done for your own personal growth. આપણા કેટલાક માનસિક વિકારો આ બંને ઉપાયો દ્વારા નષ્ટ થાય છે. There are many mental disturbances that could be eradicated or removed by the help of both of this relaxation and Katori Karan. કઠોરીકરણ સંયમ શીખવાડે છે. Katori Karan teaches us self-control. અને શિથિલીકરણ ત્યાગ શીખવાડે છે. And the relaxation teaches you letting go. Yeah. એક શહેરમાં હું ગીતા પ્રવચન કરવા અર્થે ગયો હતો. I was invited to give lectures on Gita in one city. મારા પ્રવચનો શ્રવણ કરીને એક શિક્ષિત ભાઈ ઘણા પ્રસન્ન થઈ ગયા હતા. One educated man was greatly pleased listening to my discourses on Gita. એક દિવસે તેમણે મને આવીને કહ્યું કે ગુરુજી આપની પાસે એક યાચના કરવાની છે. One day he approached me and said, I want to ask your favor. મારા એક મિત્ર છે, એ મિત્રને ક્ષય રોગ થયો છે. I have one friend, he is suffering from tuberculosis. એમની જ્યારથી ડોક્ટરે કહ્યું છે કે તને ક્ષય રોગ થયો છે ત્યારથી એ એમ જ માન્યા કરે છે કે હવે હું મૃત્યુ પામવાનો છું. As soon as he has found out from the doctor that he has tuberculosis, he believes that now he is going to die. એ કોઈ ઉપાય માનતા નથી. He does not accept contrary આ anyway. પોતાનો નિર્બળ વિચાર છોડતા નથી. And he is not leaving his weak thoughts. આમ એ ઘણા વિદ્વાન છે. And he is very learned and educated man. તો આપ કૃપા કરીને એક દિવસ એમને મળવાનો લાભ ના આપો. Would you kindly give him an opportunity to meet you personally? તે સમયે હું કઈ યોગોપાસના કરતો નહીં હતો. At that time I wasn't in my deep sadhana. મેં કહ્યું કે અવશ્ય આવીશ. Bapuji said, yes, I will definitely give him the time. હું એ ભાઈને ત્યાં ગયો. I went to that man's home. મારા પ્રવચનોનો સાર સાંભળીને ઘણા મારા પર પ્રસન્ન થઈ ગયા હતા. He was greatly pleased by listening to the essence of my lectures. તેમણે મારો સત્કાર કર્યો. He welcomed me. અને કહ્યું કે
ગુરુજી, ખરેખર મારું મન એટલું બધું નિર્બળ થઈ ગયું છે. આ બધા કહે છે કે તમને કાંઈ જ નથી થવાનું, તમારું અવસાન નથી થવાનું, તો પણ મારું નિર્બળ મન આ વિચારને પકડી શકતું નથી. Everybody is telling me that I am going to be all right and I'm not going to die. and yet my weak mind will not let go this idea that I'm going to die. મેં કહ્યું કે ભાઈ તમે એક ભૂલ કરો છો. I said, brother, you are making one mistake. તમે પૂછો કોણ શું ભૂલ કરું છું? And then he asked me, what mistake am I making? મેં કહ્યું તમે કહો છો કે મારું મન નિર્બળ છે, પરંતુ હું માનું છું કે તમારું મન બહુ સબળ છે. You say that my mind is weak, but I say that your mind is very, very strong. આટલા બધા માણસો કહે છે કે તમને કંઈ જ નહીં થાય, ને છતાંય તમે એમ માનો છો કે મારે થવાનું જ છે, એટલે તમે તમારા વિચારને મજબૂત પકડી રાખ્યો છે. So many people say that nothing is going to happen to you, and yet you are so stubborn in holding your strong thought so strongly that I'm going to die. Aren't you strong? કે તમારો વિચાર આટલા બધા માણસો છોડાવી નથી શકતા, એટલું બળ તમારામાં છે. You have so much strength that your thought nobody can shake off. So many of them, they are telling you contrary. મારો આ વિચાર સાંભળીને એ ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગયો. He was greatly pleased when he listened to this. મેં કહ્યું કે તો ગુરુજી આ હું વિચારને છોડી દઉં છું. Then Gurudev, I'm letting go this thought. મેં કહ્યું તો એનું શિથિલીકરણ કરવાથી જ તારું સારું થઈ ગયું. I said, Bapuji said that if you do relaxation of that thought, you'll be all right. કારણ કે કઠોરીકરણ કરી રાખ્યું હતું એને. Because he had done Katori Karan of that thought. તો આ જીવનમાં આ શિથિલીકરણ અને આ કઠોરીકરણ બે મોટા બહુ મોટા રત્નો છે. So in this life, this relaxation and Katori Karan are two big tools. ભારતમાં એક રામમૂર્તિ કરીને એક વ્યાયામ વિશારદ થઈ ગયો છે. In India, there was one great athlete or a wrestler or a bodybuilder, you can say, whose name was Ram Murthy. એનું એક મોટું સર્કસ હતું એનું. He had one big circus. આખા ભારતમાં પ્રચલિત હતું. It was famous throughout India. હું ધારું છું વિદેશમાં પણ એને બધા જાણતા હતા. I think he was famous in the foreign countries also. એ ઘણી બધી ગતિવાળી અને ઘણી મોટી શક્તિવાળી બે મટોરોની બાજુમાં ઊભો રાખી અને તેને સાંકળોથી બાંધીને પકડી રાખતો હતો, અને પછી મોટરોને ચાલુ કરવામાં આવતી હતી, છતાં મોટરો ત્યાં ને ત્યાં જ ફર્યા કરતી હતી. એક તસુ પણ હટી શકતી નહીં હતી. He used to tie the chains to the bumpers of two cars, and very powerful cars, and he will hold these two chains in his two arms, and then both cars will be started, and the wheels will begin to spin. They won't be able to move. એ પણ કઠોરીકરણ હતું. That is also Katori Karan. રામાયણના જૂના કાવ્યમાં એક રાવણ નામના રાક્ષસનું વર્ણન છે. In the old epic of Ramayana, there is a description of a demon called Ravana. રાવણ પાસે ઘણા સબળ દૈત્યો હતા. This Ravana had very strong demons. તેની સભામાં એક દિવસે ભગવાન રામચંદ્રજીના એક સેવક અંગદે પ્રવેશ કર્યો. One day, the servant of Lord Ramachandra, named Angad, entered into his assembly. એણે રાવણને કહ્યું કે મારા સ્વામી રામ કેટલા સમર્થ છે
એની કલ્પના તો તું કોઈ રીતે કરી ન શકે. There is no way you can imagine, this Angad said to the Ravana. He says, there is no way you can imagine the strength of my Lord Rama in any way. મારા રામ કેટલા સમર્થ છે એનો પરિચય તો આપવાનો કોઈ ઉપાય નથી. There is no way I can truly prove to you how strong is my Lord Rama. છતાં હું એમ one of his servants, and I will just show you how much strength I have. હું અહીં મારો એક પગ મૂકું છું અને તમારા રાક્ષસમાંથી કોઈ પણ જો મારો પગ સહેજ ઊંચકી આપે તો હું એમ માનીશ કે તારા રાક્ષસોમાં બળ છે. I will place my foot here, and any one of your demons can move my foot even an iota. I would believe that you are strong. બધા જ રાક્ષસો ગર્વભેર ઉઠ્યા અને શરમાઈને પાછા પોતાના સ્થાન પર બેસી ગયા. કોઈથી પણ પગ હલાવી શકાયો નહીં. Many demons got up from their seat with great pride, but they returned to their seats with great shame because nobody could move that foot even a little bit. એ કઠોરી કરણ હતું. That was Katori Karan. કઠોરી કરણ વહેલું મેં સાંભળ્યું ગુરુદેવના મુખે. First I heard the word Katori Karan from my guru. એક દિવસ એવી ઘટના બની કે હું મુંબઈમાં હતો, મારી વય 19 વર્ષની હતી. One day it so happened that I was with Gurudev in Bombay. I was 19 at that time. પ્રાતઃકાળમાં હું ઉઠ્યો, સ્નાન કર્યું, પછી થોડો વ્યાયામ કર્યો. In the morning I woke up early, I bathed and I did some exercises. શરીર ઘણો સ્ફૂર્તિમાં આવી ગયું. My body was very alert and active. મન પણ ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગયું. Mind was full of joy. એમ થયું કે જો કોઈની સાથે કુસ્તી લડવી હોય તો અત્યારે સુંદર કુસ્તી લડી શકાય. I felt like wrestling with somebody, and if I wrestle, it'll feel good. એટલો બધો ઉલ્લાસથી મારું શરીર ભરાઈ ગયું હતું. My body was filled with such joy. તે પછી હું ગુરુદેવને પ્રણામ કરવાને માટે ગયો. After that, I went to bow down at my guru's feet. ગુરુદેવ પોતાના સ્થાન પર, નિર્ણિત સ્થાન પર નિરંતર બેસી જતા. Gurudev used to sit steady and still on his seat all the time. આખો દિવસ બસ આ રીતે બેસી જતા. All day he sat just like this without moving. હાલવા ચાલવા ન મળે. No movement at all of any kind. તો હું પહોંચ્યો ત્યાં. I arrived there. સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. I bowed down with 8 limbs, means sashtang. પછી એમના મુખ સામે જોયું. Then I looked at his face. અને તરત ઊભા થઈ ગયા. He immediately stood up. Unusual for him. મારા પર એમનો ઘણો પ્રેમ હતો. He loved me immensely. ઘણો જ પ્રેમ હતો. He had a lot of love for me. એકદમ ઊભા થઈ અને
હાથ ઠોક્યો. He just suddenly got up and he did like this. Come on to fight. That was a challenge. કારણ કે કુસ્તીનો વિચાર લઈને હું આવ્યો હતો. Because I had come with that thought of wrestling and he just knew it straight. કે કુસ્તી કરવી છે. Do you want to wrestle? એમની વય તે વખત 60 વર્ષની જણાતી હતી. એમની વય Right. 60 વર્ષની જણાતી. His age appeared to be about 60 at that time. હું જરા મસ્તીમાં આવી ગયો. I was a little bit mischievous. મેં કહ્યું કે આપ ઘરડા છો, મારી સાથે કુસ્તી કરવામાં આપને હાર મળશે. He said, you are old and if you wrestle with me, I will defeat you. એમણે કહ્યું કે પરિણામ પહેલું નહીં કે કુસ્તી કર. He says, don't tell me the result first. Let's wrestle. ઘણા જ પ્રસન્ન હતા, ઘણા જ પ્રસન્ન હતા. He was very happy, very joyous. આવું કૃત્ય કરી મારી કલ્પનામાં પણ નહોતું આવતું. It was not in any corner of my imagination that he would ever do this thing. હા, છતાં ઘણા પ્રસન્ન હતા એટલે હું પણ ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગયો. So he was very happy, so I also became happy. વિશેષતઃ હું એમને પિતા જ વધારે માનતો હતો. I more considered him more like a father. એટલે હું બાળકની માફક ચેષ્ટા કરી બેસતો હતો. I used to act with him like a child. હા, જ્યારે ઘણો પ્રેમ કરતા ત્યારે લગભગ ગાંડા જેવું જ વર્તન કરી બેસતો. When he loved me a lot, I almost acted like crazy with love. એટલે મેં કહ્યું કે જો તો પછી કુસ્તી કરવી છે આપને? Then I said, do you really want to wrestle with me? હા, કરવી છે તો આવી જાઓ. I said, yes. He મેં said, પણ સામે હાથ ઠોક્યો. Bapuji also challenged him like this. પછી એ ઉભા રહ્યા. Then he stood straight. મારે કશું જ કરવાનું નથી, તારે જ આક્રમણ કરવાનું છે. He says, I don't have to do anything. You just wrestle with me. એટલે હું એકદમ ઝડપથી પહોંચી ગયો એમના શરીર ઉપર. So I quickly attacked his body. ગળામાં હાથ નાખ્યો, કમર પર હાથ નાખ્યો, હાથ પર હાથ નાખ્યો, પગ પર હાથ નાખ્યો, આંટી મારી. I put my hand over his neck, around his waist, and try to entangle him on his leg. એ ઉભા જ હતા. He just stood there. મને એમ થયું કે આ 60 વર્ષનો ડોસો આટલું બધું બળ ધરાવે છે. This 60-year-old man has so much strength. મેં ફરી જોર લગાવ્યું. Then I tried again. મને હાલ્યા સરખા નહીં એ. He didn't even move. પરસેવો થઈ ગયો મને. I was perspiring all over. રડવા જેવો થઈ ગયો. I was almost about to cry. આશ્ચર્ય લાગ્યું કે આ બની જ કેવી રીતથી. I was so surprised that how is this possible? બિલકુલ લોખંડનો કોઈ સ્તંભ હોય એવી રીતથી ઉભા રહ્યા હતા. He was standing as if like a steel post. તે જ દિવસે પહેલું મેં કઠોરી કરણ સાંભળ્યું. That is the first day when I heard the word Katori Karan. કે આ તો એક નાની જ ક્રિયા છે. એમણે કહ્યું મને કે આ તો એક નાનકડી ક્રિયા છે. He said, this is an ordinary kriya. આ કઈ મોટી સિદ્ધિ નથી. This is not big siddhi. પછી મેં આ બાળકોને આ ક્રિયા શીખવાડી હતી. Then I had taught this kriya to my children, means to me and others. ચાલો બસ. શિથિલીકરણ અને કઠોરીકરણનું શું મહત્વ છે તે મેં સંક્ષેપમાં ઉદાહરણોથી કહી બતાવ્યું છે. I have just told you in short the value of relaxation and Katori Karan with some illustrations. હવે But ધૂન. કોઈ ધૂન. ચાલો ભાઈ.
અનાહત નાદમાંથી જ ઉત્તમ થયેલી ધૂન ગવડાવું છું. This is also dhun from anahat nad. Indra, do you record everything that Bapuji says anahat nad dhun? I like you to record whichever it is. આ બધી મોટાભાગની અનાહત નાદ. Almost all are anahat nad, Bapuji. એક રાધે ગોવિંદ રાધે એ મારી બનાવેલી તરત છે. એવા કેટલાક થોડાક મારા બનાવેલા છે, બાકીના બધા એવી જ રીતના છે. Ram 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 Rama 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 Ram Rama 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 Ram 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 Rama 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 Ram Ram Rama 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 Ram Ram Rama Rama Ram 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 Rama Rama Rama
Ram 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 Rama 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 Ram Rama 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 Ram 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 Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram 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 Rama 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 Ram Ram Krishna Chandra Bhagavan Shri Sadguru Deva Om Namah Parvati Pataya I'll start from A, because according to Indian ABCD. Anurag, Anuradha, Ansuya, Ansuya, Ila, Ila, Umesh, Umesh, Krishna Priya, Krishna, Gopi, Gopi, પછી નામ ગૌપત ગીતા ઘનશ્યામ Ganesha, ચારુ બાલક છે ના ચારુ બાલક નથી પછી જ્યોતિબેન જ્યોતિ અહીંયા તપોધન તપોનિધિ તપોનિધિ પછી દમયંતી નરહરી નટવર નરહરી ને નટવર બે યાદ રહી ગયા પેલા ગોપાલ છે કે ગોપાલ રહી ગયા પછી પદ્મકાન પરિમલા પછી ત્રીજું એક પ ઉપર છે પરિમલા પછી ત્રીજું પ ઉપર છે પરિમલામાં એક પ ઉપર કોઈ નામ છે તે પછી પ ફ પછી બ બંસીધર હા બંસીધર Muralidhar, પછી મુરલીધર આવે પ પ બ બ હા પછી મુરલીધર આવે પછી મનીષી આવે પછી મનીષી પછી પાસે એક બીજો મ છે મુક્તિ છે પછી ય પછી ર પછી રમણ છે રમણ કોઈ નામ છે ર લ પછી બ
પછી શંકર છે, Shankar. પાર્વતી છે. પાર્વતી રહી ગયું છે. કોની સાથે પાર્વતી રહી ગયું છે. Got T, Parvati. હા, પછી શંકર, પછી હા સુમતિ, Sumati. સુમતિ પણ છે. પછી હરિદાસ, હરિપ્રસાદ, હરિપ્રિયા. આટલા નામ યાદ રહ્યા છે. હવે ફરી પાછી એક કક્કાવાળી પ્રમાણે ગોઠવી દઈશ તો પછી બીજી વખત આવડી જશે. બધા જ નામ, એક નામ. I remember this many names that I have come across. Bapuji remembered almost everyone that he came across. આ મનોવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ યાદ કર્યું છે. Bapuji says, I remember with a psychological technique that I use. Like, I arrange A, B, C, D and remember the names on A, B, C and so on. Bapuji's memory is so fantastic. He would remember hundreds and hundreds of disciples' names, addresses, and everything. Just to remember. હવે તો યાદ નથી રાખતું. બાકી બાળકોની 3 પેઢીઓ સુધીના નામો મને યાદ હતા. Now I don't remember things. I don't try to. There is no reason. But before I used to keep names. I used to remember for 3 generations. Keep it short.